Die Kaffeetasse warmt mein Handflächen, waren dich auf der Veranda stand und Sisse, wie dich Schneeflocken durch die Kahlen Aster Eichen herabbrieselten. Barnaby schlief zu meinen Füssen, sein Ergrauen Schnauz suchte im Traum, or in meinen Botschgeprist. Die verwitterten Brette. Yes, waren Neun Zoll Schnee im Morgen. Und die still von Oakhaven im Winter war herrscht absolut still, ein still, in der man glott, endlich wieder atmen zu können. Dan zerschmetterten die Treeburg alles. Zwei schwarz Geländewagen und Resiger UHLKW rasten die Schmale Farspur entlang. Ihr Reifen spritzten Schneematch und Kies auf. Sie hielten abrupt vor meinem schmiedisernen Tor, die Motoren liefen nach, der abgasnable Vernebelt den gefrorenen Himmel. Luft. Mainhers Rasmir bis in die Kelle. Ich rannie schon. Beaver sich die erste Tür auf nicht. Dad Declan stieg aus dem Vorderen Geländewagen und ruckt seinen Wohlmantel zurecht, als käme in einem Country-Clubben. Diocese Siegerlacheln. Derselby Ausdruck, den oft setzt hat, als a Michigan Überzut, seinen Geschaftskredit mit Unterzeichnen. Vorsex Jaren, als ich den Credit nach abesalt. Dan Spring Felix aus dem Führerhaus de Laswagens und Belt bereits 3 Manneren. Die Ruckzeit. Vorsicht mit den Serverschränken. Die Gehas nicht zerkratzen. Hat Michigan nicht einmal Giesen. Nahm Michigan nicht zur Kenntnis, als SIE Anwies, die Ausrüstung direkt dort am Bordstein abzuladen und damit die Gesamtstraße zu blockieren. Was machst du hier? Mein Stimme kling leser als Beabsichtigkeit. Barnaby war oft druckt sich in mein Beine, und leises Weinen stiegen ihm auf. Declan's Lacheln word breiter. Harper Liebling. Wir sind Zuhause. Zuhaus. Das Wort traf Michigan wie Fostschlag. Zwei Jahr mit 80 Stunden Wochen in der Architekturbüro für Denkmalpflege, Nasenblüten vor Erschöpfung. Ich have Michigan von Rahmen und Schwarzem Kaffee ernart. Zwei Jahr lang have ich jeden Cent means $300.000 bonus gespart, a mir etwas kaufen zu können. Ich war diesen Ort, Blackwood Manor, beim Oakhaven Heritage Trust registrieren, sein Anonymität zu wahren und zu verhindern, das SIE Michigan finden. Ich war so vorsichtig gewesen. Ich hat mein Telefonnummer geändert, mein Adress aus allen Datenbanken entfernt. Ich hat sogar benutzt, ich hat Postfach in der nächsten Stadt, aber ich hat einen Fehler gemacht. Einen dummen, arroganten Fehler. Vor 3 Monaten hat ich Nahaufnahmefoto des seltenen Rosettenfensters der Herrenhauses in einem anonymen Architekturfirma veröffentlicht. Nur das Fenster, kein Standardangeben, kein identifizierenden Informationen. Aber die Oakhaven Historical Society hat es gesehen, erkennt und öffentlich giedelt. Auf Facebook postet ich die vollständige Adresse und schwärmt von der Restaurierung Diocese, lokalen Kleinods. Und mein Mutter hat Google Alerts für meinen Namen, mein alten Adressen und architektonisch Details eingerichtet. Begriff, die ich in meinen Seminararbeiten verwendet hat, sogar die Mark means Autos. Sie hat Michigan innerhalb weniger Stunden gefunden. Wo wusstest du, dass ich hier bin? Bracht ich habe und umklammert die eisernen Gitterstäbe de Torres. Declan de Tiet beläufig auf die Baumreich gegenüber. Ich habe gestern 14 Stunden lang genau durchgeparkt, die 7.30 mit dem Hund spazieren gehen sehen, denen Volvo in der Einfahrt gesehen und gesehen, wie du zum Supermarkt gefahren bist. Und alien zurückkommen. Nicht den Kopf und mustert Michigan. Als, where ich Studienobjekt. Ich weiß, du bist ganz alien in diesem großen Haus, Harper. So kann man doch nicht leben. Der Berg nennt untertan in seiner Stimme ließ Michigan erstottern. Das war kein Abrüstungsbespitch. Das war Aufklärung. Das war taktischer Natur. Sie müssen gehen, sagt ich mit eiserner Stimme. Dies ist Privatgrundstück. Sie sind hier nicht willkommen. Felix sah Michigan Schleieslitchen, sein Gesichtsausdrucker Gendwo zwischen Mitleid und Verachtung. Harper übertreibt nicht. Wir sind Family. Tiet auf die Serverax, die auf meinem Bordstein gestapelt waren.
Ich muss mein Gesellschaft führen. Der Mai-Vertrag ist bereits unterschrieben. Welcher Mai-Vertrag? Declan zog ein Gefolgsdokument aus seiner Manteltasche schwenkt es, wie ein Waffenstillstandsflagge. Felix vermietet ihren Keller. Sehr günstig Konditionen. $1 pro Monat für 5 Jahre. Du hast es letzten Monat unterschrieben, erinnerst du dich? Die Welt geriet aus den Fugen. Ich habe nie etwas unterschrieben. Den Unterschrifteste Liebling. Ich habe das Tor nicht geöffnet. Ich habe Michigan nicht bewegt. Jetter Instinkt, den ich mir 2 Jahre lang wieder aufgebaut hat. Schrei mir zu, dass dies ein Fall sei, dass das offenen Diocese Torres auch nur einen Zentimeter das Ende von allem bedeuten wird. Declan's Lächeln verschwand. Zog sein Handy heraus. 20 Minuten später hielt der Lieferwagen eins, Schlüsseldiensts. Ein Mann mittleren Alters in Arbeitskleidung trat mit einem Werkzeugkasten in der Hand heraus. Declan fingen ab. Beaver das Tor erricht, beobachtet ich durch die Gitterstäbe, wie sich mein Vater verwandelt, die Schultern hingen, die Stimme sank zu einem leisen Besorgs vaterlichs Jammermal. Seit dem Schlüsseldienst Mitarbeiter seinen Ausweis de Tiet auf den Nachnamen, den wir gemeinsam hatten. Ich bin Vater, sagt Declan lautgenig, dass ich es hören konnte. Ich wohne hier. Mein Tochter hat ein Psychisch-Kreis, sie hat sich eingeschlossen lass niemanden hierin. Wir machen uns groß Sorgen sie. Der Schlosser warf mir einen Blick zu, den Declans freundliches, besorgtes Gesicht. Schließlich Felix, der den Ben stand sicklich besorgt wirkt. Ich verstehe, Sir, sagt der Schlosser leise. Mit dem Bohrer in der Hand ging zum Tor. Miss, ich muss Sie bitten, einen Schritt zurückzutreten. Wagen Sie es nicht, rief ich. Das ist mein Grundstück. Wohnt nicht hier. Lugt. Aber der Bohrer kreischt bereits, Metal auf Metal. Das Geräusch lost etwas Instinktives in mir aus in Barnaby. Der alte Hund begann tief, ängstlich bellot auszustoßen. Die Kelle zerrissen. War aus eine Notunterkunft gekommen Word mit Zigarettenverbindungen auf dem Rücken und eine Landstraße aufgefunden. Laut Masken versetzten noch immer in Panik. Felix Geduld riss. Waren der Schlosser Eingangsdörbitet, Schritt. Mein Bruder Sohn entlang zu dort, wo das zerreißen tiefer lag, halb hinter wuchernden Forsythien-Buschen verborgen. Packte die Oberstand, zog sich mit einem Grunzen hoch ließ sich hinüberfallen. In meinen Garten. Barnaby stirs sich auf Michigan, Michigan zu beschützen, aber sein Arthritis-Gen Huffen zitterten vor Ernsterngang. Zogert einen Augenblick, furcht die Loyalität ran gen miteinander. Das war alles, was Felix braucht. Sein Stiefel schnellt schnell brutal nach oben traf den alten Hund mitten in die Haft. Barnaby stiess einen Schrei aus, den ich noch nie von ihm gehört hat, hoch gequalt, wan sich vor Felix, osterkenden Handen davon. Barnaby nein, schrei ich. Doch Felix hat bereits den inneren Riegel de Torres erregt. Dreht darin. Das Tor schwang weit auf. Barnaby, verrängsteit verletzt, Randy Jaredwegs durch die Hoffnung hinaus auf die Straße. Die Vielbefahren, Straße. After die Autos mit 65 km per Hour die unübersichtlich Kavrasten. Ich dacht nicht nach. Ich rannte. Hinter mir hort ich die Motoren der Geländewagen aufheulen. Das Heulen der Hebebahn de Lastwagens. Ich hort Felix lachen, als den Konvoi durchwinkt. Als ich Barnaby erricht, zitternd in einer Schneewehe, die Augen vor Ängstguetet, die Versuch der Family rollten bereits durch, mein Tor mein Auffahrt hinauf. Die Besetzung hat begonnen. 15 Minuten später stolpert ich durch das Tor Zurich, Barnaby zittert in meinen Armen. War zu schwer für Michigan, in weit zu tragen, aber ich konnte nicht absetzen. Ich konnte es nicht riskieren, das wieder weglief. Sein Haftgelenk nackte bei jedem Atemzug, ich spürt die Nass seiner Tronen. Durch nast meinen Mantel. Declan versperrt mir den Weg zur Hoster.
Den Vertrag hielt ich nun wie einen Schutzschild vor Michigan schon, das du wieder bist, Harper. Lass jas das vernünftig besprechen. De Tiet auf die Affin to hinter sich, which das Krotzen schwere Maskenen hort. Über mein Age unvertelt. Felix Rich gerade seinen Betrieb im Keller ein, sehr ruhig, sehr professional, sie worden nicht einmal mehr kennen, das wir hier sind. Ich schab Michigan an ihm vorbei, Barnaby immer noch fest in mein Brust gedruckt. Die Eichentor, mein Sean, restauriert Eichentor, stand weit offen liest die Kalt hierin. Der Schnee schmolz bereits auf den alten Holzboden. Raus hier, sagt ich. Alle raus aus meinem Haus. Declan's Gesichtsausdruck während sich nem etwas fast Vaterhafsen. Harper, ich weiß, du bist vergert, aber sie dir Dawson. Strich den Vertrag am Termen glatt. Dies ist ein Rexkulturvertrag. Felix Mietet den Keller für $1 pro Monat, Laufzeit 5 Jahr. Ihr Unterschrift, Zuge, alles Ordnungsgemäß notariell beglaubigt. Schließlich ließ ich Barnaby zu Boden sinken, mein Armbranten. Der alte Hund humpelt sofort in die Ecke Brock winseln zusammen. Ich sah mir den Vertragen. Die Unterschrift sah, aus wie mein. Der Noterstempel war scharf offiziell. Das Datum stamp von vor 6 Wochen, einem Dienstag, als ich bei einer Niederschutzveranstaltung gewesen war. Konferenz in Boston. Das ist gefälscht, sagte ich entschieden. Ich war an dem Tag in Boston. Ich hab das NIE unterschrieben. Das steht nicht im Dokument. Mir ist egal, was drin steht. Es ist gefälscht, das weißt du. Felix kam aus der Keller wischt sich den Stab von den Handen in seiner Jeans ab. Hielt ein Spannungsmesterrad in der Hand. Was machst du da an fragt ich. Ich wollte nur die belastbarkeit prüfen, sagt Felix abweisend. Alte Hauser haben ein Furchtbar-Verkabellung. Ich muss sicherstellen, dass die Stromkreis die Anlagen verkraften. Ich habe mein Handy herausgeholt die 911 gewählt. Polizei okaven? Der Disponent meldet sich. Ich brauch sofort einen Beam 10 in Blackwood Manor. Ich habe Eindringling, die in mein Haus eingebrochen sind meinen Hund eingegriffen haben. Sie weigern sich zu gehen. Declan suchte nicht einmal der Wimper. Folgt den Vertrag einfach wieder in sein Tasch lächelt. Das Worten auf die Polizei kam mir wie Stunden vor, obwohl es kaum 30 Minuten dauert, bis Sheriff Brodes Streifenwagen über die Schotterauffahrt rumpelt. War ein großer Mann in den 50ern, dem wettergerbten Gesicht eines Manns, der jahrzehntelang Streitigkeiten in Kleinstaaten geschlichtet hat. Ich empfing einander zu hielt Barnabys Halsband noch immer fest, in Devon abzuhalten, mir in seiner Panik nach draußen zu folgen. Danke fürs Kommen, Sheriff. Dies sind in mein Haus eingebrochen. Moment bitte. Brody hab die Hand, sein Stimme ruhig bedächtig. Blickte mir vorbei zu Declan, der sich im Feuer so positioniert hat, als ob war der Besitzer der Anwesens. Sind Sie hier Einwohner, Sir? Declan präsentiert einer Schwungwollen, just den Packvertrag. Mein Sohn Felix Mietet das Untergeskus. Dies ist ein Rexkultur Vertrag, unterzeichnet von der Eigentümerin, meiner Tochter Harper Lawson. Brody nahm das Dokument, studiert es sorgfältig, betrachtet die Unterschrift, das Notersiegel, das Bedingungen. Miss Lawson, ist das Ihr Unterschrift? Nein, sie ist gefälscht. Ich habe noch nie etwas vermietet. Das ist mein Zuhause, sie haben kein Recht, hier zu sein. Der Gesichtsausdruck des Sheriffs verändert sich. Wirkt nicht unsympathisch, sondern resigniert. Ma'am, ich verstehe Ihren Ärger, aber dies scheint ein zivilrechtlich Angelegenheit zu sein. Bruder hat einen Mietvertrag, der auf den ersten Blick gültig erscheint. Ich bin kein Schriftexpert auch kein Richter. Wenn dies Unterschrift gefälscht ist, müssen Sie dies vor einem Zivilgericht beweisen das formell Rahmungsverfahren durchlaufen. Zwangsräumung? Sheriff, sie haben meinen Hund getötet. Sie sind hier einem Bolzenschneider eingebrochen. Hat Gentleman den angeblichen Angriff auf das Tier beobachtet?
Ich auf niet den Mund, schlossen dan aber wieder. Ich war gerade unterwegs, als Felix Barnaby trat. Der Schlosser hat sich auf das Tor konzentriert. Es stand Ossage gegen Ossage. Ich spurt, wie mir der Boden unter den Füßen weggezogen ward. Hier ging es nicht Gerechtigkeit. Es ging Verfahrensregeln, technische Details und den Unterschied zwischen Zivil und Strafrecht. Declan lächelt den Sheriffen. Officer, ich glaub, mein Tochter braucht einfach etwas Zeit, sich in die neue Situation zu gewöhnen. Family kann kompliziert sein. Ich sah Barnaby und der humpelnd und wimmernd in der Exass. Felix grinst aus der Kellerter. Mein Vater gab sich als vernünftiger Patriarch aus und mir ward klar, dass das Gesetz als waf eingesetzt ward, die Leute zu schützen, die mir weideten. Na gut, sagt ich leise. Sheriff, vielen Dank für ihr Zeit. Brody zog seinen Hut, sicklich erlichtert, dem Häuslichen meinen Feld kommen zu sein. Klart das bit unter juk, und bleit dabei bit hofflich. Als Brody sich zum Gehenwand, holt ich mein Handy heraus. Mein Kontaktlist enthielt noch alle Nummern. Mama, Papa, Felix. Ich scrollt deren vorbei und fand die Nummer. Die mir Sterling Vane gegeben hat, als hat mir beim Aufbau der Oakhaven Heritage Trust geholfen. Ich have Sterling auf Lotsbrecher gestalt, damit Declan Jed's Wort hören kann. Die Stimme means Anwalzer Fult das Feuer, Prozess und schneidend. Mr. Lawson, sagt Sterling mit freundlichem, aber stolzenem Unterton. Ich bin sicher, Ihnen ist bekannt, dass Harper Lawson nicht die Rechtmäßige Eigentümerin von Blackwood Manor ist. Das Anwesenwort Treuhänderisch vom Oakhaven Heritage Trust, einer eingetragenen gemeinnützigen Organisation, verwaltet. Harper ist der Treuhänder, nicht der Eigentümer. Declan Erstart. Sterling fuhr fort. Das bedeutet, dass der Mietvertrag, der Harpers Unterschrift tragt, unabhängig von seiner ungültig ist. Authentizität. Harper kann kein Immobilie vermeiden, da nicht persönlich gehört. Jeder Mietvertrag muss vom Trust selbst mit Ordnungsmaster Zustimung der Vorstands abgeschlossen werden. Genehmigung und Dokumentation. Ich beobachtet, wie sich im Gesichtsausdruck means Vedas Verwahrung, what und schleißlich Berechnung seiten. Sterling fügt außerdem hinzu. Wenn dies Unterschrift gefälscht ist, wie Harper behauptet, dann haben sie gefälscht Dokumente, Zugang zu Treuhandvermögen zu erlangen. Das ist kein zivilrechtlich Angelegenheit, verlassen. Das ist Hausfriedensbruch bei einer gemeinnützigen Organisation, in diesem Bundesstaat ein Verbrechen. Felix grinsen verschwand. Papa, woven redet Declan hab beschwichtigen die Hand. Das ist ein Missverständnis in der Familie. Ich bin nicht verwirrt, sagt ich leise. Sheriff Brody. Der Sheriff war auf der Veranda stehen geblieben. Dreht sich sein Gesichtsausdruck verhärtet sich, als die Worte Anwalts verarbeitet. Vertrauensbruch war ein ganz anderer Satz. Mr. Lawson, sagt Brody und trat wieder hinein. Wenn Sie keinen Nachweis über eine Vereinbarung mit dem Treuhandfonds erbringen können, ich, Sie werden aufgefordert, das Gelände zu verlassen, bis dies gerichtlich bestätigt ist. Declan's Mask rutscht herunter. Einen kurzen Moment lang sah ich die wat darunter. Du begehst einen Fehler, Harper, sagt leise. In der Familie soll man sich gegenseitig helfen. Sagen Sie das Ihrem Anwalt. Ich. Die schweren Wolken ließen den Tag alter erscheinen, als tatsächlich war, als sie wieder einluden. Sie stiegen in ihr Fahrzeug. Sie wurden zum Motel 6 Inches Town fahren. Felix blieb in der Schwell stehen und warf mir einen letzten Blick zu. Genius die Dunkelheit, Kleinschwester. Ich verstand erst, was meint, als ich die Tisch schloss und very Geld. Still kehrt ins Haus zurück, aber urgent was stimmt nicht. Das Summen de Kühlschranks war verstummt. Das Thermostat-Display im Flur war dunkel. Ich rannte in den Keller. Der Hauptsicherungskasten war offen. Felix hat nicht nur die Kapazität überprüft. Hat die Hauptleitungen zum Heißkessel und zum Küchenstromkreis durchtrennt.
hat die Heisung sabotiert, nach Beaver der Sheriff zur Herinkam. Ich wickelt Michigan in Decken und setzt Michigan neben Barnaby auf den Boden. Zitterten. Draußen sinkt die Temperatur auf -3 Grad. Drinnen lost ich Mama und Papa aus meinen Notfallkontakten und Speichert Sterling Vein als Notfallkontakt. Mein Lieblingsort. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Das Haus füllt sich en wie ein Grab. Am zweiten Tag wacht ich auf, in 3 Decken geholt auf dem Sofa im Wohnzimmer. Mein Atem bildet klein Wölkchen in der eisigen Luft. Barnaby druckt sich in mein Beine und zittert trotz der alten Deck, die ich gewickelt hat. Die viktorianischen Heißkörper standen stumm und kalt die kunstvollen Eisengitter nach decorative Sarge. Für ein Heisungsanlage, die Felix zerstört hat. Ich hat am Abend wir Elektriker angerufen. 3 hatten nicht geantwortet. Der Wirt hat sich mein Schadensbeschreibung antwort und gesagt, kann nicht kommen. Bis nach Niger, ein Woche später, waren alle ausgebucht, various oder hatten kein Lust, bei dem Schnee nach Oakhaven zu fahren. Es ging einen Notruf. Also saß ich in der Kalt und tat das Einsig, was ich tun konnte. Ich habe alles dokumentiert. Fotos vom Schultschrank, von Kabellen, die wie Durchtrend Arterien herabhingen, na Hoffnungen von Barnabys Haft, die Blutterguss unter seinem Fell sind nun dunkelviolet. Screenshots der Eigentumscirken Wesen den Oakhaven Heritage Trust als Rekmassigen Eigentum aus gefälschter Mietvertrag, aus allen Winkeln fotografiert. Ich lud die Daten gerät in ein Secure Cloud Hawk, als mein Telefon klingelt. Unbekannte Nummer. Miss Lawson? Ein Frauenstimme. Professional und Jurist. Hier spricht Patricia Newell von Oakhaven Electric. Ich ruf wegen de Kontobertragungsantrags an, den wir heute Morgen erhalten haben. Mein Finger starten auf der Tastator. Ich have kein Überweisung beantragt. Unsere Aufzeichnungen sehen einen Antrag, der 847 gestalt wird, auf Übertragung de Kontes für Blackwood Manor, von ihrem Namen und Felix Lawson. Der Anrufer hat ihr Sozialversicherungsnummer zur Überprüfung angegeben. Durch flatit meine Dern, und das nicht wegen der Kalt. Das war nicht ich. Jemand begeht Identitätsdiebstahl. Ein Pause. Ich verstehe. Können Sie jetzt Ihr Sozialversicherungsnummer bestätigen? Ich tat es und hort, wie Patricia schneller tippt. Alles klar, Miss Lawson. Ich melde dies als Betrug und Mische die Überweisung rückgängig. Sie sollten umgehend Ansiege bei der Polizei erstatten. Auch immer uns heute Morgen angerufen hat Zugriff auf Ihr persönlichen Daten. Nachdem ich oftlich hat, starrt ich auf mein Handy. Felix hat mein Sozialversicherungsnummer nicht. Ich hatte sie ihm nie mitgeteilt. Aber mein Mutter schon. Mein Mutter hat mein Studienkredit mitunterzeichnet. Sie kann mein Sozialversicherungsnummer auswendig und hat sie in Prozess Handschrift in den Familienaufzeichnungen vermerkt. Behielt sie. Und sie hat es Felix gerät gegeben, damit Strombetrug begehen und bewies falschen konnte. Seinen Betrügerischen und Sprech auf mein Haus zu untermauern, rief ich Sterling Vein Harper. Ging sofort ran. Ich habe denen anreferwertet. Ich habe die Beiträge in den sozialen Medien gesehen. Welch Beiträge? Suffst. Den Mutter ist seit gestern Abend auf Facebook aktiv. Laut Erzelung haben sie ihr betagten Eltern auf die Straße gesetzt. Ihrem Bruder die Ausübung seines legitimen Gesellschafts untersag und befinden sich in einer Artnervenzusammenbruch. Sie tet viel mich voll. Ich habe Facebook auf meinem Laptop geöffnet. Mamas Seat war öffentlich, und sie war sehr beschäftigt gewesen. Ich bin heute Abend untröstlich, schrieb sie in ihrem letzten Beitrag. Mein Tochter hat uns bei dieser eisigen Kalt aus dem Haus ausgespart. Wir haben alles versucht, sie zu erreichen, aber es geht nicht gut. Bit betet für Harper. Manchmal führt ein psychisch Erkrankung dazu, dass sich Menschen gegen diegenigen wenden, die sie am meisten lieben. 300 Reaktionen. 87 Kommentare. Die meisten druckten Besorgnis und mich voll aus, ich habe den Laptop zugeklappt, bevor ich die Kommentare lesen konnte. Harper?
Sterling Stimmiris Michigan Aus Gedanken. Bis du Nachte? Sie Lügen über alles. Ich weiß. Die Schallworten were alles deren Setzen. Sie zu bekämpfen. Sein Tonfall word messerscharf. Der Strombetrug liefert US Munition. Ich möchte, dass sie unverzüglich ansiege wegen Identitätsdiebstahls bei der Polizei erstatten. Dan erstatten were ansiege bei der FDC. Es geht hier nicht mehr nur Haus. Felix hat gerade ein Straftat nach Bundesrecht begangen. Word es reichen? Es ist ein Anfang. Aber Harper, du musst mir etwas erklären. Deine Familie kämpft mit unfairen Mitteln, weil sie verzweifelt ist. Felix Word vor 6 Monaten aus seiner letzten Wohnungswagen geräumt. Hat über $8.000 Mietrückstand. Die Kreditortigkeit Eltern ist ruiniert. Sie sehen keine andere Möglichkeit mehr, haben kein Geld mehr betrachten Haus als ihr letzte Flucht. Zufall. Was soll ich also tun? Du wirst zur Festung. Jede Bugungen kontern were. Jede Luge, die sie erzählen, dokumentieren were. Vor allem machen were sie radioaktiv. Hielten. Haben sie schon einmal über einen öffentlichen Auftritt nachgedacht? Inwiefern? Der Bebauungsplanungsausschuss von Oakhaven tagt morgen Vormittag virtual. Ich reich heute Abend ein Albschword ein. Felix möchte ein Kryptomining-Anlage betreiben, zwar ein Industrielage der Klasse A, historisches Virtual. Das ist klare Verstes gegen die Denkmalschutzbestimmungen. Ich spürt kribbeln in der Brust, nicht ganz Hoffnung, aber fast. Sie werden in Mundtat machen? Sie werden in auf die Schwarzlies setzen. Nach wichtiger. Es wird öffentlich dokumentiert werden. Will den Mutter etwa Mitleid ergen? Dan las der Staatsagent was für Gesellschaft Felix wirklich betrayt. Nachdem were oft like hatten, refichen. Zuerst bei der Polizei von Oakhaven, ansiege wegen Identitätsdiebstahls zu erstatten. Dan ging es zur Federal Trade Commission, den Strombetrug zu dokumentieren. Jed's Formular, das ich ausfüllt, jede Fallnummer, die ich erhielt, füllt sich als Word ich Ziegelstein in einem Grabverlegen. Ein Mauer Tronte Michigan von innen. Ich warm gerade sup auf einem Campingcoach auf, der einzigen Möglichkeit, Onstrom zu kachen, als mein Handy vibriert, ein SMS von einem alten Studienfreund, der Nachlet. In der Stadt. Harper. Nur zur Info. Have deinen Bruder deinen Vater hut Nachmittag bei Clarksons Hardware gesehen. Sie kaufen Bolzenschneider fragten nach Torschlossern. Sa Björnhin das alles in Ordnung? Mein Hand umklammert das Telefon fester. Bolzenschneider. Sie planten einen weiteren Einbruch. Doch diesmal hatten sie kein Ausrede mehr, sich auf einen psychischen Notfall oder einen gefälschten Mietvertrag zu berufen. Diesmal handelt es sich ein düdigen, unbestreitbaren Hausfriedensbruch. Ich leite die Nachrichten Sterling weiter jing dan durch das Dunkel, eiskalt Haus, nachzusehen. Jed's Schloss, jed's Fenster. Barnaby humpelt mir hinter her, when selt lies spürt mein Angst. Alles wird gut, Junge, flüstert ich strich ihm über den grauenden Kopf. Wir schaffen das, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das glauben sollt. Draußen hielt der Wind durch die kahlen Bäume. Es begann wieder zu schneien, dick schwer, mein Family kauft Bolzenschneider. Der Oakhaven-Zonierungsausschuss tagt am nächsten Morgen 10 Uhr per Videokonferenz. Ich saß in meinem eiskalten Wohnzimmer, den Laptop auf den Knien, verfolgt die Präsentation. Gesichter füllten den Bildschirm. Sterling erschien in seinem eigenen Fenster, im Anzug, obwohl von Zuhause aus arbeitet. Tage Sordnungspunkt 7. Die Vorstandsvorsitzende ein streng Frau namens Margaret Rhodes, dringender Sicherungsantrag bezüglich 1847 Blackwood Manor, eingereicht von Sterling Vane im Namen der Oakhaven Heritage Trust. Sterling schaltet sein Mikrofon ein. Danke, Frau Vorsitzende. Ich fass Michigan Kurs. Wir haben glaubwürdige Informationen erhalten, dass Felix Lawson Beabsichtigt, kommerzielles Unternehmen zu gründen.
Cryptoworms mining Anlage im Keller von Blackwood Manor, einem Denkmalgeschutten Anwesender Klasse ein Wohngebiet MIT Denkmalschutz. Dieser Betrieb wird einen industriellen Strombedarf, war Mehrzahlug und einen 24-Stunden-Betrieb der mechanischen Anlagen erfordern. Lärmbelastung, die allesamt gegen Abschnitt 12.3 der Denkmalschutzordnung der Stadt verstoßen. Eins der Vorstandsmitglieder bietet sich vor. Hat Herlassen Georbegenegen beantragt? Nein, Sir. Versucht, sich mit gefälschten Mietunterlagen zum Grundstück zu verschaffen und hat keinerlei Anstrengungen unternommen. Alle Auflagen der Gewerbesenverordnung zu erfüllen. Margaret Rhodes Gesichtsausdruck verhartet sich. Macht die Herlassen zu dieser Beschwerdstellung nehmen? Still. Felix und Declan waren nicht im Gespräch. Wahrscheinlich hatten sie von dem Treffen gar nichts gewusst. Sehr gut. Der Vorstand wird ein sofortige Unterlassungsverfügung erlassen. Jeder Versuch von Felix Lawson, von Blackwood Manor aus. Ein Gewerbeunternehmen zu betreiben, wird dazu führen, das MIT-taglichen Geldstrafen von $1.000 US und möglichen strafrechtlichen Anklägen wegen Verstoßen gegen die Zonenvorschriften. Sie blickt direkt in die Privatsphäre. Hervane bitlet NCDs in Ordnung zur Vollstreckung in die Police von Okaven weiter. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Sitzung ging weiter. Aber ich hat oft Tort zu hören. Die Festungsmauer war noch höher geworden. Abend West Felix beskiert. Ich entdeckte es. Als mein Handy vor lauter Benachrichtigungen explodiert. Alle von Tiffany's privaten Nachrichten. Seine Freundin, die innen im verborgenen Haf, sendet live auf Instagram. Felix, die Stadt hat Michigan gerät auf die Schwarzliste gesetzt. Mein Schwester hat alles zerstört. Felix, wir können nicht mehr im Motel bleiben. Mein Karte wird abgelehnt. Wir haben kein Geld mehr. Felix, das ist dein Schuld. Du musstest gegenüber den Anwaltenwalle ausrasen. Ich habe von jeder Nachricht einen Screenshot gemacht und sie Sterling gestschickt. Dan tat ich etwas, was ich noch nie zu vergessen hat. Ich ging in die Offensive. Es gab ein Lokalbloggerin in Oakhaven, ein pensioniert Journalistin namens Linda Mercer, die. Sie war ein Lokal-Nachrichtenwebsite. Sie berichtet über alles, von Bürgerversammlungen bis hin zu lokalen Gesellschaftsstreitigkeiten, und sie hat einen guten Ruf. Weil sie gründlich und fair vorgegangen ist. Ich habe ein E-Mail geschickt. Miss Mercer, mein Name ist Harper Lawson, und ich bin die Treuhänderin der Oakhaven Heritage Trust, der Eigentümer von Blackwood Manor. Ich wollte Sie auf eine Situation aufmerksam machen, die für Ihr Lesser von Interesse sein kann. Ich habe die Entscheidung des Bosjustices, Felix, Rahmungsakten aus seinem vorherigen Machtverhältnis, öffentlich zugänglich und leicht findbar, und die von mir erstattet ansiedwigen Identitätsdiebstahls beschwagt. Mein Family hat versucht, sich mit Hilfe gefälschter Dokumente und betrügerischer Übertragungen von Versorgungsleistungen die Kontrolle über ein historisches Anwesen anzunehmen. Sie wurden von Bossauskas blockiert, aber ich dachte, die Gemeinde sollte über die Situation informiert werden. Ich drückte auf Sunden, beaver ich es mir anders überlegen kann. Linda antwortet innerhalb von 2 Stunden. Harper, ich werde gern mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Hatten Sie morgen Vormittag Zeit? Aber morgen war noch, zu weit weg. In jener Nacht, als ich entdecken geholt dass und Barnaby sich in Michigan gekustelt hat, hort ich draußen ein Fahrzeug vorfahren. Nach einem, langsam fahrend, skien wir voraus ich schlich zum Fenster und Spot, durch die schweren Vorange. Declan's Geländewagen stand im Leerlauf am Ende der Einfahrt und beobachtet das Haus. Nach 10 Minuten vor weg. Sie waren wieder auf Erkundungstour. Ich plant holt mein Handy heraus und rief Chase an, den Archäologen der Historischen Gesellschaft. Der bei der Restaurierung der Herrenhausgartens geholfen hat. Wir hatten im vergangenen Jahren mehreren Projekten zusammengearbeitet, und hat sich bewährt. Sei ruhig, kompetent und vertrauenswürdig. Chase, ich brauche einen Gefallen. Es mag seltsam klingen. Versuchen Sie es. Sein Stimme war ruhig, die Spätstundskien in nicht zu stören.
Ich have die Situation gestschildert, nicht alles, abergenig. Die Family, den gefalschten Vertrag, die Drohungen. Ich glaub, sie werden bald wieder versuchen einzubrechen, und ich muss sicherstellen, das Diocese Tor halt. Ich bin in 20 Minuten da. Kam mit seinem Pickuplader voller Werkzeug und Materialien. Gemeinsam verstärkten wir das Tor unauffällig, indem wir in Legion verstrabungen anbrachten, die von außen nicht sichtbar sind. Wir brachten ein robustes Vorhängesglas in der Straße an, das sich nicht so leicht aufbohren ließ. Nix Spektakuläres, nix, was sehr Vorbereitungen verraten word. Harper, sagte, während wir beteten, sein Atem beschleunigender kalt, du weißt, dass du das nicht allein durchstehen musst, oder? Ich sah einen, wirklichen diesen, zum 10 Mal seit Monaten. Die ruhigen Hand, die sorgfältig detailgenaget, die Art, wir alles stehen und leiden ließ, zu helfen. Ich habe ohne Fragen angenommen. Denke, sagt ich leise. Ich meine es ernst, falls du etwas brauchst. Moment mal, ich unterbrechen, als sich eine Idee in mir festigt. Da ist etwas. Sylvester. Hast du Zeit? Am nächsten Morgen war Linda Mercers Artikel bereits auf ihrer Website online. Ein Streit ein historisches Anwesen eskaliert. Ein Family Word de Betrugs und von Verstoßen gegen die Bordnung beschuldigt. Der Artikel war absolut fair. Sie hat sogar Declan ein Stellingname gebeten, der dies jedoch ablehnt, aber die Fakten sprechen für sich. Felix Ramungsgeschicht, der gefälschte Vertrag, die Entscheidung des Bosjustices, alles klar und deutlich dargelegt. Aber prüfbare Details. Der Kommentarbereich war innerhalb einer Stunde. Das Mickfolder statt für mein obdachlos Family Verflog, als den Litten klar Word, was tatsächlich los war. Es passiert. Mein Handy vibriert mit eine SMS von einer unbekannten Nummer. Das wirst du beruhen. Wir sind ein Family. Man zerstört kein Family. Ich have es and Sterling und Sheriff Brody weitergelegt. Dan begann ich, an der Anruf zu tätigen. Unauffällig Anruf. Im Büro de Bürgermeisters. Beim Präsidenten de Geschichtsvereins. En sorgfältig Ostwald Mitglieder de kleinen, aber einflussreichen Gesellschaftskreises von Oakhaven. Ich veranstalt ein kleines Silvesterfeier. Ich have es jedem Einzelnen von innen erzählt. Nix besonders, nur eng Freund. Es war mir ein wenn du dich mir anschließen konntest. Alle wurden angenommen. Ich have innen allen genau anweisungen gegeben. Parken Sie am Hintereingang. Kommt durch das Gartentor hierin. Seid leise. Die Vorderzeit des Hauses sollt verlassen aussehen. Chase haft mir bei den Vorbereitungen für den Innenbereich. Wir engagierten einen Pianisten, ein kleines Catering-Team und genig Champagner für 30 Personen. Am Silvestermorgen postet Tiffany let's video. Sie stand vor dem Motel 6, Felix war im Hintergrund zu sehen, wir Koffer einlud. Der LKW. Das ist es. Lut. Sagt mit zitternder Stimme. Wir sind offiziell obdachlos. Felix Bo's Schwester hat es ruiniert. Aber wir geben nicht auf. Hut Abend holen wir uns zurück, was uns rechtmäßig gehört. Gerechtigkeit Word. Siegen. Ich have mir das Video dreimal angesehen und Jeds Detail eingebracht. Dan rief ich Sheriff Brody in. Sheriff, ich have Grund zur Annahme, das mein Family versuchen Word, in Blackwood Manor einzubrechen. Hut Abend. Ich have Videobeweis, die zeigen, wie drohen, das Grundstück zurückzufordern. Und einen Siegen, der gesehen hat, wie Bolzenschneider gekauft haben. Ich bitte hiermit offiziell Polizeipersons. Yes entstand ein lang Pause. Miss Lawson, ich word als Gast an Nujarspire teilnehmen. Aber ich word mein Dienstmark dabei haben. Sollt etwas passieren, worden wir eingemessen reagieren. Danke, Sheriff. Die Fall war gestalt. Sylvester kam mit Eisiger, Kristalliner kalt. Endlich war die Heising repariert. Die Reparator der von Felix, Versagten Schaden hat $4.000 gekostet,
UND Blackwood Manor, war zum ersten Mal seit langem wieder warm. Die ganz Wosch über hielt ich die schweren Samverhange in den vorderen Zimmern festzusetzen. Nicht der geringst Lichtstrahl kann auf die Straße dringen. Von außen muss das Haus leer aussehen. Die Gast treffen den ganzen Nachmittag über alle wie Eingewiesen, durch den Hintereingang. Der Bürgermeister und seine Frau, die Präsidentin der Historischen Gesellschaft. Sheriff Brody im Anzug, sein Dienstbesitzen war jedoch an seinem Gürtel befestigt. Lokalarchitekten, Denkmalschützer und einige der wohlhabenderen Spender, die historisch Gebäude in der Stadt unterstützten. Chase hat mir geholfen, den großen Raum mit warmen Lampen auszustatten. Streichquartet spielt in der EQNDES gab Catering Stationen mit eleganten Fingerfood-Direkten. Es worked wie ein Scene aus einer Party de Gilded Age. So surrealer, angesichts dessen, was ich west, was common word. Bist du dir de ganz sicher? Fragt Chase leise und reicht mir ein Glas Champagner, das ich nicht trinken wollt. Yes, ist noch nix zu spät, die Polizei zu rufen. Ganz sicher. Ich blickt Michigan im Raum, sah die versamelt Mensch, einflussreich Zugen, die Genauen. Das Gegenteil von dem, was Felix erwartet hat. Sie müssen die Konsequenzen tragen. Echt Konsequenzen. Und dafür müssen SIEEIN Verbrechen begehen, das sich nicht als zivilrechtlich Angelegenheit abden lässt. 2330 positioniert ich Michigan in der Nähe der zugezogenen Fenster zur Straße, hin und Schiff, so ein klein. Es gab ein Luki zu beobachten. Die meisten Gasmiskten sich im großen Saal untereinander und Anten nicht, was ich erwartet. Das Streichquartet spielt etwas sanftes und elegantes. Kristall klärt in Kristall. Yes, war perfekt. Dan sah ich Zwei Versuch, die Scheinwerfer ausgestaltet, rollten langsam die Straße entlang. Sie parkten am Waldrand auf der gegenüberliegenden Straßenseite, gerade noch im sanften Schein der Straßenlaternen zu erkennen. Ich sah drei Gestalten auftauchen. Declan, Felix und Tiffany, deren Handy bereits gesucht war und aufnahm. Sie sind sagt ich leise. Chase taucht neben mir auf, und Sheriff Brody schlich sich beiläufig nachher, sein Hand ritt neben mir. Sein Dienstausweis. Der Bürgermeister bemerkt die Währendstimmung und ging zum Fenster. Harper, was ist los? Schaut Herbie. Felix ging voran, in seinen Händen glänzt der Bolzenschneider. Tiffany ging neben ihm her, das Handy hochgehalten, und streamt live in ihr Follower. Es ist 11:45 am Silvesterbend. Wirkendet sei temlos in die Kamera. Werden der Gerechtigkeit genügt tun. Felix, Schwester hat in illegal von seinem Grundstück ferngehalten, aber damit ist Hut Abendschluss. Set up das in Lut. So sieht es aus, wenn man für sich selbst einsteht. Sie haben das Tor erreicht. Felix untersucht das Verstärkschloss, das Chase und ich eingebaut hatten, und positioniert den Bolzenschneider. Die Klingen gruben sich mit einem scharfen Null in das Metall, der über den gefrorenen Hof halt. Das Schloss fiel ab. Felix stieß das Tor mit dem Fass auf, das Eisen klirrt gegen den Steinfassen. Dan schritt den Weg zu meiner Haustür hinauf, Declan und Tiffany hinter ihm. Harper. Felix Stimme halt über das Grundstück. Ich weiß, dass du da drin bist. Das ist jetzt mein Haus. Du kannst dich nicht mehr verstecken. Erich die Eichentor mein wunderschön, Musum restauriert Eichentor, und trat dagegen. Einmal, zweimal. Der Rahmen hielt. Doch beim dritten Tritt gab der Verriegelungsmechanismus nach und die Terkrokti nachinnen. Felix stürmt in den Eingangsbereich, den Bolzenschneider noch in der einen Hand, sein Gesicht rot vor what und Triumph. Harper. Es gibt keinen Ort, an den ich. Erstarrt. Der Eingangsbereich war von warmem, goldenem Licht aus dem dahinterliegenden großen Saal durchflut, und Standa. Dort saßen 30 der prominentessen Bürger Oak Havens, Champagnergläser in der Hand. Der Raum versank in panischer Still. Die Gas sank in ihr Gläser und Witch in Zurich,
als die Eingangster unter den Schlägen erzittert. Das Streichquartett hat abrupt aufgehört zu spielen. Felix stand Kachenda, der Bolzenschneider worked in dem eleganten Raum Opsen. Starr den Bürgermeister, den Präsidenten der Historischen Gesellschaft und die reichsten Spender der Staaten. Und der War Sheriff Brody, dessen Hand nun offen auf seinem Absichen ruht. Das einzige Geräusch war Tiffany's Handy, das immer noch offenem und die Diocese ganz katastrophal Gestehen live übertrug. Ein Filienschätzung gegenüber ihren 18.000 Followern, sagt Sheriff Brody, stellt sein Champagnerglas ab und die Trat vor. Sein Stimme war ruhig, fast sanft. Sie sind verhaftet. Ja, das ist nicht so, als hatte ich einen Mietvertrag. Sie haben Dokumente gefälscht. Sie haben ein Unterlassungsverfügung der Beaufsichtsbehörde. Und nun haben sie gerade einen Einbruch mit Einbruchswerkzeug vor den Augen ihres Hauses begangen. 3 Dutzend Brody zog sein Handschellen vom Gürtel. Das ist kein Zivilangelegenheit mehr. Declan versucht, einen Schritt nach vorn zu machen, die Rolle Vermittler zu spielen, und die Hauptbeschwichtigen die Hand. Officer Bitt. Das ist nur ein Missverständnis in der Familie. Mr. Lawson, unterbrach Brody in. Ich habe auch Haftbefugungen Sie. Den Fallschirm. Verschwörung zum Betrug. Identitätsdiebstahl. Kommt Harper. Ich stand auf dem Treppenabsatz der großen Treppe und blickt auf sie hinunter. Felix blickt traf Minen. Und für einen Moment sah ich, so etwas wie Verzweiflung darin. Harper bit. Wir sind Family. Das können Sie nicht tun. Mr. Declan. Lawson. Ich sagt leise, mein Stimme halt in der plötzlichen Still weiter. Bit rich den Sie alle zukünftigen Amphigen und Minen anwalt. Zwei weiter Streifenwagen hielten draußen, ihr roten und blauen, Lichter blinkten im Schnee. Wir beamt betreten das Gebäude durch die Bestialität. Felix Word als erster in Handschellen gelegt. Einbruch. Hausfriedensbruch. Besitz von Einbruchswerkzeug. Tierqualerei im Zusammenhang mit dem Vorfall mit Barnaby. Die Anklage wegen Identitätsdiebstahls aufgrund des Strombetrugs. Declan war der Nächst. Fallschirm. Verschwörung. Betrug. Tiffany stand im Turmen, hielt noch immer Handy in der Hand und verfolgt das Gestehen. Eigener Livestream. Die Kommentare scrollten schneller vorbei, als sie lesen konnte, aber ich kann sehen Gesicht Word cried Blake, als klar Word, was sie gerade verkündet hat. Sie sah Felixen. In den Handschellen. Vor der zuschauenden Mensch. Ich wusste es nicht. Felix. Du hast gesagt, das sei legal. Du sagtest. Tiffany, tu es nicht. Felix begann. Aber sie which bereits zurück. Es ist aus, sagt sie emotionslos. Ich gehe nicht mit dir unter. Sie dreht sich und die Randy zum Tor, während Handy immer noch ihr Flucht live übertrug. Sheriff Brody begleitet Felix und Declan nach draußen und Verlas innen in der kalten Nachtluft direkt. Ich beobachtet vom Turmen aus, wie sie in verschiedenen Streifenwagen verladen wurden, blaue Lichter hellten den Schnee. Felix blickt nach einmal zurück, sein Gesichtsausdruck war durch das Fenster nicht zu dünn. Dann fuhren die Autos los, die Reifen knirschen auf dem Eis, und die sie waren verschwunden. Der Bürgermeister räuspert sich hinter mir. Harper, es tut mir so leid, dass du das durchmachen musstest. Ich want Michigan wieder der versammelten Mensch zu, den besorgen Gesichtern und den Lesen gesprochen. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Ich weiß, das war nicht die Silvesterfeier, die Sie erwartet haben. Im Gegenteil, sagt die Präsidentin der Historischen Gesellschaft und hab Glas. Ich glaub, wir haben gerade Gerechtigkeit erlebt. Für Harper Lawson und für Blackwood Manor. Die anderen erhoben ihr Gläser. Auf Harper. Chase war in meiner Seat, sein Hand lag sanft auf meiner Schulter. Getty es dir gut? Ich sah Michigan die Kaputte, der Verstrut, schmelzend Schnee auf dem Boden. Ein Bolzenschneider lag, wie ein weggeworfen Waff in meinem Eingangsbereich.
Dan betrachtet ich Dimension, die mein Haus bevolkerten, kein Eindringling, sondern Gast, die ich mir selbst ausgesucht hat. Menschen, die mein Haltung meiderlet hatten. Ja, sagt ich und merkt, dass ich es ernst meint. Mir geht es gut. Draußen schlug Mitternacht. Irgendwo in der Fern strahlten Feuerwerksgor am Winterhimmel. Die Belagerung war beendet. 5 Monate später hielt der Frühling Einzug in Oakhaven. Die Garten von Blackwood Manor erblitten in einem mehr aus farbenpraktigen Tulpen und Narzissen, die sich durch das aufgetaucht Grau drängten. Hartrigelbaum, die Weißblüten vor einem so blauen Himmel entfalten, dass es weitet, hinsichen. Der heftige Schneefall war nur noch eine Erinnerung, ersetzt durch Warmbriesen, die den Duft von Flieder durch die offenen Fenster trugen. Ich saß mit einer Tasse im Garten, meinen Laptop auf einem schmiedediesernen Tisch balanciert, und die Restaurierungsvorschläge für das Küchenhaus. Aber die Arbeit fühlt sich nicht mehr dringlichen. Sie fühlt sich nicht mehr wie Überlebenskämpfen. Sie fühlt sich wie das, was sie sein sollte. Ein Herzensangelegenheit. Ein Projekt, das ich aus freiem Willen gewollt habe, nicht weil ich vor etwas weglief. Barnaby lag in einem Sonnenfleck zu meinen Füßen, sein grauer Schnauz rot auf. Chases Stiefel. Die Haft der alten Hans war gut verhüllt, obwohl an kalten Morgen immer noch kumpelt. Doch die Angst war verschwunden. Das Zusammenzucken, wenn sich Männer hörten, die Panik bei lauten Geräuschen. All das hat sich allmählich gelegt. Verblasst über die Wintermonate. Nun schlief friedlich, waren Chase arbeitet und sorgfältig den Schmutz von einem Keramikfragment abersteht. Hat es in der Nähe der alten Gartenmauer gefunden. Sieht aus wie Kielholes, mermelt Chase und hielt das Stück gegen das Licht. Vermutlich 1880 Sekunden, wenn man das Muster bedenkt. Die Bewohner der viktorianischen Ära hatten einen guten Geschmack. Sie vergraben ihren Müll auch in den Blumenbeeten, bemerkt ich. Grinst. Archäologen nennen das die Bereicherung der historischen Überlieferungsbestens. Ich lächelt, als ich im Beider Arbeit saß. Waren de Winters, als die rechtlichen Nachwirkungen der Silvesternacht ausgetragen wurden, war Chase zu einer ständigen Präsenz geworden. Nicht aufdringlich, nie drängend, einfach da. Half mir, die Hoster zu reparieren, bracht Kaffee, als ich zu Genossigen machen musst, saß bei mir. Ich have Barnaby getroffen, when ich Michigan MIT and Walton treffen musst. Irgendwann war aus dem Kollegen ein Freund geworden und dann etwas, das nicht mehr so war. Es hat ein saubers, aber dennoch ansprechend Design, das mir ein Gefühl von Geborgenheit statt von Gefangenschaft vermittelt. Die Messingplakette am Eingangstor fing das Sonnenlicht ein, ihr Graver war scharf und klar. Agentum der Oakhaven Heritage Trust. Nur auf Einladung. Nicht. Ich hatte es im Februar einbauen lassen, nach Abschluss der Strafprozess. Felix hat sich schuldig bekannt, einer längeren Haftstrafe von 18 Monaten in einem Gefängnis mit minimalen Sicherheitsvorkehrungen zu entgehen. Wiedergutmachung und Bewahrung. Declan hat versucht, die Enklage wegen den Falschung anzufechten. Aber die Beweislich war drückend. Bekam zwei Jar. Die Mutter war nie angeklagt wordens. Sie hat Unwissenheit betont und gesagt, sie have nur versucht, ihrem Sohn zu helfen. Sie wissen nicht, dass die Dokumente gefälscht waren oder dass Felix einen Betrug plant. Die Staatsanwaltschaft kann das Gegenteil nicht beweisen. Aber sie hat aufgehört anzurufen. Sie hat aufgehört, auf Facebook über ihr undenkbar Tochter zu posten. Schweigen sagt mehr als die Veritelung hat aussagen können. Ich hat ihr Nummer sowieso blockiert. Manch Brücken lohnten sich nicht zu erhalten. Harper? Chases Ihres, Michigan aus meinen Gedanken. Beobachtet Michigan mit diesem vorsichtigen Blick, den immer aufsetzt, wenn merkt, dass ich in duster Gedanken. Abdriftet. Alles in Ordnung? Ja. Ich have meinen Laptop zugeklappt. Ich have nur darüber nachgedacht, wie anders die Dinge jetzt sind. Gut anders? Ich blickte Michigan im Garten
Saw die Blehenden Blumen, den Friedlich Schlafenden Barnaby, den Hinter uns stand das Herrenhaus massiv und warm. Bei Chase, mit Schmutz unter den Fingernageln und Tancherben auf seinem Arbeitsdutch. Saw Michiganen, als where ich etwas, das zu beschützen galt. Sehr gut. Anders. Lächelt. Sein Hand fand min über den Tisch hinweg, an sehr Finger verschränkten sich. Dan wander sich wieder seiner Ausgrabungsarbeit zu. Hinter dem Tor vor ein Auto vorbei. Vermutlich saß dort ein Tourist, angelocht von der neuen Stadtführung der Historischen Gesellschaft, die Blackwood Manor als Geländewagens Beispiel für Denkmalpflege verstellt. Gesticht. Ich spanti Michigan nicht mehr an, wenn ich Motoren hort, und Bielt Michigan nicht mehr, nachzusehen. Income. Das Tor war verschlossen. Die Alarmanlage war aktiviert. Und was noch wichtiger war, ich hat den Unterschied zwischen Isolation und Schutz gelernt. Ich hat gelernt, Grenzen zu setzen, und Michigan dafür zu entschuldigen. Ich hat gelernt, das Family nicht durch Blutsverwandtschaft definiert wird, sondern dadurch, ist, wenn man, sie brachten uns, sie respektierten die Nien, sie feierten den Sieg, und einen Anteil zu fördern. Die Butte. Barnaby Walls sich im Schlaf, sein Pfoten suchten von Traumen, die ihm nicht mehr wie Traum vorkommen. Albtraum. Chase samt Lies vor sich hin, waren der Arbeit, ein altes Volkslied, das ich nicht kenne, aber fan jedenfalls beruhigend. Die Nachmittagsen warnt min Schultern, und zum erst 10-mal seit Jahren, vielleicht in einem Jahr, fühlt ich Michigan Wall. Mein ganzes Leben lang spürt ich etwas, dessen Existenz ich fast vergessen hat, Frieden. Nicht der zerbrechlich, vorübergehend Frieden, den ich mir durch Beschwichtigung von Lutten zur Kaufen versucht hat, die Michigan als Geldautomaten ansehen. Nicht die ängstlich Ruhe, die Versteckens und der Hoffnung, nicht gefunden zu werden. War Frieden. Die Art von Gefühl, die aus dem Wissen entstand, für etwas gekämpft und gewonnen zu haben. Die Art von Gefühl, die aus der Entscheidung entstand, wenn ich durch mein Tor ließ und wenn ich, fernhalten. Die Art von Schutz, die aus der Erkenntnis entstand, das Selbstschutz nicht egoistisch war, sondern notwendig. Ich drückt Chase's Hand, und drückt zurück, sein Augen verrenkten sich sogar zu einem Lächeln. Während es sich auf seine Arbeit konzentriert, stand hinter US Blackwood Manor wie ein Wachter, dessen Fenster im Frühlingslicht glänzten. Nicht länger ein belagert Festung, sondern ein Zuhause, mein Zuhause. Und diesmal war das Tor, das es schützt, nicht da, Angst zu verbergen, sondern das Glück, das ich in mir aufgebaut hat, zu schätzen.